Tolee, hordoftoota hayyuu akkaadaamii har'ammoo baayoloojii kutaa 12ffaa kan yeroo darbe jalaa hafee fi leessanii sadhumaa xumurraa jechuudha. The first one is divergent evolution and convergent evolution. Evolutionii bakka lamatti qoonneetu ilaalla. Gosa kana jalatti immoo evolutionii bakka lama jalatti qoonnee gaafa ilaallu. The first one is divergent evolution and the second one is convergent evolution. What mean divergent evolution? Gaafa divergent jedhu maal jechuudha? It is another name for a process we have already met, adaptive radiation. Gaafa Galapagos Islandii waa'ee Galapagos Islandii simbirroota achi jiran gaafa ilaallee waa'ee adaptive radiation ilaallee ture. So divergent evolution jechuun it is another name for adaptive radiation. Adaptive radiation fi maqaa kan biraati jechuudha. So what mean divergent evolution? In divergent evolution, a basic type diverges along different lines because of different selection pressures in different environments. Sababoota dhiibbaa garaagaraa irraan kan ka'e evolution species tokko kan population tokko species garaagaraatti gaafa adda babba'u maal jedhama? Divergent jedhama jechuudha. Diverge jechuun species yookaan population tokko irraa species biraatti population biraatti babal'achuu yookaan adda adda ciccitu adda adda babba'u jechuudha. So divergent evolution jechuun kanadha. It is adaptive radiation. Kana jechuun temperature naannoo sanaa yookaan environment naannoo sanaa dandamachuu kanneen danda'an akka dandamatanitti gosa gosaan maal ta'u wal qoodu jechuudha. Fakkeenyaaf Galapagos Island keessatti simbirroonni gosa tokko turan fiinchee kanneen gosa tokko turan booddeera maal ta'anii adda adda ba'an. Kan isaan adda adda ba'an garee akkamiiti? Warreen tokko warreen biikiin isaanii dheeraa ta'e akka barbaadanitti nyaachuu danda'an, warreen kaan immoo warreen biikiin isaanii gabaabduu ta'e kana ilaallee turre. So divergent jechuun gabaabumatti population tokkorraa species garaagaraatti yaa'uu caccabuu jechuudha. If different selection pressures are placed on a populations of a particular species yookaan sanyii particular ta'e tokko irratti yoo maal ta'e selection pressuriin garaagaraa yoo irratti apply godhee a wide variety of adaptive traits may result. Sanyii dhumti tokko sun maal godhaa? Environment irratti jijjiirame san dhiibbaa irratti dhufe san dandamachuudhaaf maal agarsiisa? Amala garaagaraa agarsiisa. Amalli garaagaraa inni agarsiisaa dhufu kun immoo maal isa godhaa? Gara species garaagaraatti yookaan population garaagaraatti isaan qooda. If only one structure on the organism is considered, organismii tokko kiyaa one structure tokko qofa yoo consider goone, these changes can either improve the original function of the structure or they can change it totally. Jijjiiramni structure organismii kana maal godha? Original function of the structurein suni jalqaba dalagaa inni dalagaa ture san maal godha? Hin fooyyessaa or totally ni jijjiira jechuudha. Divergent evolution leads to the development of new species. Divergent evolution ini gara maalitti lead nu godha? Gara maalitti nu geessa? Development of a new species. Species haaraa uumuu. Okay. The next one is convergent evolution. What do you mean convergent evolution? Convergent evolution takes place when different organisms occupy similar niches. Organismiin garaagaraa niishii tokko yookaan bakka tokko species tokko gaafa qabatanii kan dhufu takes place kan ta'u eenyudha? Convergent evolution. Convergent evolution takes place when different organisms occupy similar niches. The selection pressures on the populations are the same. The selection pressure in population is another general the same. The selection pressures on the populations are the same, and so similar adaptations evolve over time. Adaptation in isan environment isan irratti yookaan jijjiirama qilleensaa selection pressure isan irratti adaptation in isan agarsiisaa dhufamaa wal fakkaataadha, similaridha. One example is the convergent evolution of the giant armadillo, giant pangolin, giant anteater and the spiny anteater. Isaan kuni walitti dhufanii converge ta'anii maal uumani? Species tokko uumanii jechuudha. They are not related evolutionarily yookaan uumamaanii walitti dhiyaatan yookaan waliin fakkaatan. Armadillo, giant pangolin, giant anteater and spiny anteater kanneen jennu evolutionarily waliin fakkaatanidha. But all feed on ants and must obtain the ants from narrow cracks in the ground. Garuu hundi isaanii maal nyaatu? Ant goondaa kan jennu ilbiisota garaagaraa nyaatu jechuudha. Kanatti isaan wal fakkeessaa similar maal godhaniiru? Converge ta'anii gara sanyii tokkotti
yookaan tireetii wal fakkaataa walitti fidatanii walitti uummataniiru jechuudha. So this like is called convergent evolution. The similarity between the four is the result of convergent evolution. Wal fakkeenyi jarreen kan arfan gidduutti argamu sababa maalirraan kan ka'e sababa convergent evolutioniiti. The same selection pressures result in similar structures appearing in unrelated organisms. The same selection pressure in structure wal fakkaataa organismoonni waliin fakkaanne qaban irratti gaafa apply godhu maaltu uumamaa convergent evolution. Convergent evolution is also responsible for the wings of a bird, a bat, and the extinct pterodactyl. Wings of a bird baallee yookaan kochoo simbiraa, a bat, and the extinct pterodactyl ilbiisota kanaa fi maala convergent evolutioniin responsibilidha. Itti gaafatamummaa fudhataa jechuudha. Dhiibbaa inni fiderraan kan ka'edha. Kan jarreen kun ilbiisonni kun wal fakkaatan. Organismoonni dura jedhe isaan kanadha. Okay, the evolution of humans. Evolution of human teetuun darbiini. Amma kan ilaallee waa'ee maaliiti? Divergentii fi convergentii. Kana keessatti wanti isin qabachuu qabdanii divergent jechuun populationii wal fakkaataa tokko gaafa species garaa garaatti qoqqoodamu sababa maaliitiin? Sababa selection pressure yookaan immoo environmental pressureetiin gaafa maal ta'an gaafa species garaa garaatti qoodaman. Isaan kanaaf immoo yeroo baay'ee intiraansii irratti kan gaafatamu isaan kanaaf immoo fakkeenyi kan inni ta'u eenyudha? The finches of Galapagos Island. Darwin gaafa deemee Galapagos Islandiitti waa'ee finchee qoratee qorannumsa sanarraa dhumarra riizaaltiin argate maana sababa divergent evolutioniiti jedhee kan murteessee akkasumas maqaan isaa biraa maala adaptive radiation. Convergent gaafa jennu immoo organismoonni amala wal fakkaataa hin qabne organismoonni similar hin ta'an unrelated warreen ta'an gaafa walitti dhufanii kaaraakterii wal fakkaataa tireetii wal fakkaataa yookaan immoo species gosa tokko uummatan maal jedhama? Convergent jedhama jechuudha. Don't forget this one. Another thing is the evolution of humans. Dhalli namaa akkamitti evolve ta'aa dhufe? Akkamitti jijjiiramaa dhufe? Today modern human beingin har'a jiru akkamitti uumame kan jedhu waa'ee ibsudha. Who are we and where have we come from? Nuti eenyu eessaa dhufni gaaffii jedhu. The evolution of human jalatti kan laalu. We are first of all the evolution of human irratti yaadni lama akka jiru jalqaba chaaptarii kana irratti ilaalleera. Innis yaadota hedduu keessaa yaadonni baay'ee fudhatamoo fi baay'ee wal falmisiisaa kanneen ta'an maalla human being is created by God kan jedhuu fi human being is evolved from another organism. Organismoota biroorraa jijjiirama suutaatiin kan dhufedha dhalli namaa jedhanii warreen yaadan jiru. Akkasumas immoo kan waaqayyootu uume dhala namaa waaqayyootu uume kan jedhanii amanis jiru jechuudha. Amma kan nuti ilaallu isa kamidha? Evolution of human. Saayinsiin kan saayinsiin jedhu jechuudha. Kan saayinsiin qoratee bira gahe. So we are Homo sapiens. Today the modern human being is known as Homo sapiens. Dhalli namaa guyyaa irraa jiraachaa jiru maal jedhameetu beekama? Homo sapiens jedhamee beekama. We are the latest of several humans to live on the planet. Planeetii lafaa kanarra jiraachuudhaan the latest kan jedhame eenyudha? Homo sapiens yookaan immoo modern human being kanadha jechuudha. Latest jechuun as dhiyootti jechuudha. Yeroo dhiyootti kan lafa kanarra jiraachaa jiru eenyudha? Homo sapiens. Okay. We have two features in particular that distinguish us from other primitives. Homo sapiens in jiru, Homo habilis in jiru, Homo erectus in jiru, gosoota dhala namaas jedhamanii kan saayinsiidhaan qoratamanii bira gahamanii gosoota garaagaraatu jiru. Garuu Homo sapiens isaanirraa maaltu adda godha? The first one we have or Homo sapiens have a large brain, a very large brain. When we compare them with Homo habilis and Homo erectus. Warreen kan faan gaafa compare goonu Homo sapiens maala large brain qaba. Sammuu guddaa qaba jechuudha. Sammuu guddaa qaba. The next one is bipedalism. The ability to truly walk on just two legs. Miille lama fayyadamee ol jedhee kan deemu eenyudha? Homo sapiens dha jechuudha. Isaan kun lamaan warreen kan irraa Homo sapiens kan adda godhan. What and what? A very large brain and bipedalism. There was a lot of debate amongst biologists as to which of these came first and also about exactly how this evolutionary tree has given rise to the various groups. Saayintistoota yookaan baayolojistoota keessatti falmii guddaa ture waa'ee maalii large brain fi bipedalism keessaa kamtu dura dhufe kan jedhu falmii guddaatu ture. But also they may disagree over the details. Detailii isaa irratti waliigaluu haa dadhaban iyyuu malee
They are all agreed about the idea, a line of evolution that has branched to give the different groups of primates, including apes and humans, that exist today and have existed in the not too distant past. Detailii isaa yookaan ibsa guutummaa isaa irratti walii galuu haa baatan iyyuu malee isaan maal irratti walii galaniiru? Line of evolution irratti walii galaniiru. Kana jechuun akkaataa itti dhalli namaa dhufee evolution inni keessa darbee dhufee jalqaba jaldeessa ture sana booda akkas ta'e kana ta'e sana ta'e ol dhaabachuu deemee jalqabee kana adeemsa isaa piroosesii irratti walii galu. Detailii isaa garuu irratti walii hin galanii jechuudha. Okay, first orangutan, gorilla, chimpanzee, bonobo, human isaan kuni gosoota maaliiti? Chimpaanzii gosoota jaldeessaa fi dhala namaati jechuudha. Human being. What is significant? What is significant about Lucy and RD? Waa'ee Lucy fi waa'ee RD significant yookaan immoo maaltu jira? Maal beekuu qabna waa'ee jara kana? Both Lucy and RD are important fossils in explaining the evolution of modern humans and chimpanzees from a common ancestor. RD fi Lucy lamaan isaaniiyyuu foosilii waa'ee dhala namaa modern human ibsuu keessatti gahee guddaa kan qabanidha. Lucy was discovered by Donald Johnson and Tom Gray in 1974 at Hadar in Ethiopia. Lucy namicha Donald Johnson jedhamuu fi namicha Tom Gray jedhamuun bara 1974 Hadar Afar in Ethiopia keessatti maal ta'e discovered ta'e kan isheen argamte jechuudha. Lucy's fossil dated at about 3.2 million years. Waggoota miiliyoona 3.2 dura jiraatteetti jedhameetu tilmaamame. Lucy'n waggoota miiliyoona 3.2 jiraatteetti jedhameetu tilmaamame. Lafeen ishee ammanaaf tureera. Bara jiraatte faana daamee jechuudha. She was an adult female of about 25 years. Isheen lafeen ishee kan argame suni gaafa qoratamu adult female dubara waggaa 25 taatudha jedhameetu yaadama. And belonged to the species Australopithecus afarensis. Species Australopithecus afarensis jedhamu jalatti ramadamti jechuudha Lucy. Her skeleton was about 40% completed. Skeleton ishee yookaan structuring qaama ishee percentii 40tu argame. An unusually high proportion for a fossil skeleton. Kan dura skeletoniin argamaa ture caasaan structurein argamaa ture percentii 40 gadidha. Isheen garuu percentii 40 argamte. This is fossilii argaman keessaa dhala namaa modern human being qo'achuudhaaf baay'ee ka gargaarte jechuudha. Her pelvis, femur, the upper leg bone and tibia shows that she was bipedal, could walk upright on two legs. Qaama ishee irraa yookaan structure ishee sanarraa kan argamanii pelvis, femur እና tibia kan jedhamanii akka isheen maal taate bipedal akka taate akka isheen ol jettee deemuu dandeessuuf ragaa ta'aniiru jedha. However, haa ta'uyyuu malee there is also evidence that Lucy was also partly arboreal or 3D wheeling. Akkasumas Lucy'n muka yaabbachuu akka dandeessu 3D wheeling akka isheen taatellee ragaan irraa argamee jira jechuudha. So she was about 107 centimeter dhibbaaf torba dheeratti and about 28 kilograama 28 ulfaatinni ishee immoo. At the time she was discovered, yeroo discovered taane sanatti Lucy represented one of the oldest fossil hominids. One of the oldest baay'ee oldest kan taate turte jechuudha. Yeroo maalta yeroo discovered taate. The proportions of her humerus and femur were midway between those of modern humans and chimpanzees. At the time of the discovery, a Beatles song was playing, Lucy in the Sky with Diamonds. Songiin akka jedhamullee ture Lucy in the Sky with Diamonds. This is not so much important on the exam. The fossil was named Lucy after the song. Songii sana booddee yookaan sirba sana booddee faaruu sana booddee maqaan ishee Lucy kan jedhame jechuudha. Hominin jechuun any member of the genus Homo. Memberii genus Homo kan ta'e kamiyyuu maal jedhama? Hominin jedhama. This includes modern human dhala namaa guyyaa irraa jiraachaa jiru which is called Homo sapiens, neanderthal, Homo erectus. Isaan kun hominin jedhamanii beekamu. Hominid gaafa jennu immoo a group of species that includes all the species belonging to the genus Homo along with other species such as Ardipethecus, ramidus and Australopithecus afarensis Lucy. Hominid kan jennu immoo species Homo
Isaanis Homo sapiens, neanderthal, Homo erectus, Homo habilis akkasumas Ardipethecus, ramidus, Australopithecus, afarensis. Isaan kana hundumaa immoo kan walitti qabatu eenyu jedhama? Hominid jedhama jechuudha. Look, picture kanarraa akkuma agartanii karaa A irratti kan jiru lafee luusii originaalii isa ta'edha. Karaa B irra kan jiru immoo lafee luusii itti guutamee artificialiin itti guutamee kan kaa'amedha jechuudha. So originaalii A irra kan argame percentii 40, structure luusii kiyaa percentii 40 kan jenne isa kanadha jechuudha. Okay. Lucy had a brain about the same size as that of a chimpanzee. Akkuma chimpanzee Lucy'n maal chimpanzee jechuun gosa jaldeessaa keessaa tokkodha. Akkuma chimpanzee Lucy'n maal qabdi? Sammuu saayiziin isaa kan chimpanzeetii wal qixa ta'e qabdi. So her discovery was able to settle a debate among biologists at the same time. Which came first, large brain or bipedalism? Lucy'n akkuma dura jennee ol jettee deemuu dandeessi. Bipedalismidha. Akkasumas immoo brain ishee kan chimpanzee faan wal qixadha. Clearly bipedalism come before big brains. Kanarraa saayintistoonni maal hubatanii bipedalism yookaan ol jedhanii miila lamaan deemuutu big brain dura dhufe. Big brain dura kan dhufe ol jedhanii miila lamaan deemuudha jedhaniitu Lucy irratti hundaa'anii determine godhanii jechuudha. Another fossil is RD. The RD fossil, together with many other similar fossils, was first discovered in 1992. Kun immoo yoom discovered ta'e bara 1992 Afar Desert Ethiopia keessattidha. But it was only in 2009 after many years analysis that research papers were finally published that gave RD a unique position in human evolution. Garuu maxxansi yookaan research paper waa'ee RD kan inni dhumaan maxxanfame bara 2009 bara kam argame yeroo 1992 jechuudha. Oh. Ifamaa waamicha dhageetanii. RD was 1.2 million years older than Lucy. Lucy irra waggaa miiliyoona tokko qalama kan jiraatte. Lucy irra baay'ee waggaa dheeraa jiraatteetti jechuudha. Was also female. Isheenis akkasuma akkuma Lucy femaleidha, dubaradha jechuudha. And belonged to the species Ardipethecus ramidus. Isheen kun immoo Ardipethecus ramidus jalatti ramadamti. One significant feature about RD was that she was also bipedal. RD kan adda godhu keessaa tokko akkuma Lucy maala bipedalidha. Ol jettee miila lamaan deemuu dandeessa. At 4.4 million years old, RD is the nearest fossil to the common ancestor of humans and chimpanzees that has so far been found. Waggaa miiliyoona hedduu jiraatte, that is waggaa miiliyoona 4.4 dura jiraatte, garuu dhala namaatti common ancestor dhala namaa akkasumas chimpanzee kan qabdu eenyudha? RDdha jechuudha. This find finally proves that the common ancestor of humans and chimpanzees could not have resembled a chimpanzee, as chimpanzees are not truly bipedal. Kun maal mirkaneessedha? Chimpanzee fi dhalli namaa common ancestor miti. Sababni isaas chimpanzee maadha truly bipedal miti. Ol jedhee deemuu hin danda'u waan ta'eef jechuudha. How has brain size changed during human? Akkamitti sammuun dhala namaa jijjiiramaa dhufe? Evolution durirraa kaasee sammuun dur xiqqoo ture guddachaa dhufe arrageera. So during the course of human evolution the brain has got bigger. Maal ta'a dhufe? Guddachaa dhufe. The cranial capacity has increased. Cranial capacity sammuu dhala namaa maal ta'a dhufe? Increase ta'a dhufe, dabalaa dhufe with each new hominid species that evolved. However, that is not the whole story. Garuu isaan kun maadha? Not the whole story. Story guutuu miti. Besides becoming bigger overall, guddachaa dhufuun sammuu dhala namaa, the brain has increased in size as a proportion of body mass. Body mass dhala namaa faana maal ta'a? Proportionii qaba, increasing of the brain. Whereas species of Australopithecus have a brain that is between 0.7% to 1% of their body mass. Australopithecus fi body massiin qaamni isaanii percentii meeqa? 0.7 hanga 1 jechuudha. Modern humans have a brain that is between 1.8 to 2.3. Dhalli namaa har'a immoo proportioniin inni muunsaa fi body massiin isaa qabu meeqadha? Percentii 1.8 hanga 2.8 jechuudha. The brain of Homo sapiens uses 25% of the resting energy requirement compared with 8% in the great apes. Great apes in percentii 8 fayyadamaa turanii jaldeessoon yookaan organismoonni warri dura jechuudha. Homo sapiens immoo percentii 25 energy requirement sammuu isaatti fayyadamuuf jechuudha. A larger brain allows humans to dhalli namaa sammuu guddaa yookaan immoo larger brain qabaachuu isaatti fayyadame maal godheera? Tokkoffaa run faster and in a more upright posture. Posture dhaabatee deemu akkasumas run fast sirriitti fiigu. Plan in advance to avoid attack.
pilaanii gochuu karoorsuu maal gochuuf attaakii ofirraa hir'isuuf develop and use tools and weapons meeshaalee garaagaraa tolchuu isaan kanaaf isaan fayyadeera jechuudha dhalli namaa sammuu guddaa qabachuun. These abilities clearly also depend on other physical adaptations such as longer legs, more nimble fingers and a straight spine. But without the larger brain to coordinate the activities, the physical changes would not confer the same advantage. Isaan abilitiin kuni sammuun guddachuun kuni kanneen biroollee gargaareera. Longer leegii, more nimble fingerii, straight spine isaan kanaaf illee fayyadeera jedha. Jalarraa kaatanii amma gubbaatti fakkii kana ilaaltanii akkatti amma as ga'utti yoo ilaaltanii asitti xiqqoo ture saayizii dabalee asittis dabalee har'a kan irra jiru ishee kanadha jechuudha. Sirriitti dabalaa kan dhufee jechuudha. Okay. Are we still evolving? Dhalli namaa ammayyuu evolve ta'aa jira yookaan jijjiiramaa jira. Homo sapiens or modern humans first appeared in Africa. Homo sapiens yookaan modern human jalqaba eessatti argame Afrikaatti argame. And have since migrated to all other parts of the world. Eggasii kaasee immoo maal gochaa jira? Addunyaa birootti maal ta'a? Babal'achaa jira, tamsa'aa jira. The following shows these migratory patterns together with the time in thousands of years before present when they took place. Fakkiin kun agarsiisu tatamsa'ina Afrikaa irraa dhalli modern human being Afrikaa irraa ka'ee addunyaatti babal'achuu isaati jechuudha. As humans moved from Africa into different areas of the world, they encountered different environments. Akkuma Afrikaa irraa gaafa biyyoota addunyaa birootti tamsa'anii environmentii haaraa maal gochaa deemu encounter gochaa deemu. Different selection pressures in the different environments resulted in the different human populations evolving along different lines. Selection pressurein biyyoota yookaan worldii kana addunyaa garaagaraa irra jiru maal godheera dhala namaa kana akka isaan garaagara ta'an bifaan amalaan kaaraakterii fiizikaalii akka isaan garaagara ta'an godheera. For example, as humans encountered colder climates, body features that gave a survival advantage by helping to conserve heat were selected for. Fakkeenyaa fi dhalli gaafa naannoo kilaayimeetiin isaa koolderii ta'e gaafa jiraatu dhalli namaa qaamni isaa maal ta'a survive akka godhu qorra sana akka dandamatuu fi adapt godhaa jechuudha. So jijjiirama kan fidu maallaa environmentiidha jedha. This included shorter squatter body shape, an increased layer of adipose tissue under the skin, layering adipose tissue maal gochuu dabaluu, increased hairiness, this reduces heat loss by convection. Isaan kun maallaa naannoo kilaayimeetiitti environmentii sana adapt gochuuf qaamni namaa kan ofirratti adapt godhu jechuudha. Humans have been evolving into different races for thousands of years. Maal gochaa ture? Evolve gochaa ture dhalli namaa. The classification of these races is difficult and there is some disagreement about their exact nature now. One classification is given below. Classification garaagaraatu jiru. Afrikaan kanneen jedhaman jiru. Eurasian kanneen jedhaman jiru. Africa orange 100 million people from Africa and the Malaysia of the South Africa, South Pacific. Isaan kun Eurasian kan jennu immoo 1000 million people with variable skin color ranging from white to dark brown. Isaan kun maallaa garaagarummaa isaaniiti. Three subdivisions exist. Nordic kan jedhaman jiru. Mediterranean kan jedhaman jiru. Alfiin kan jedhaman jiru. Isaan kana dubbisaa eessa akka ta'an. East Asian, Mongoliid kanneen jedhaman jiru. Jaapaanisii, Kooriyaa, Chinese warri wal fakkaatan kan qaban jechuudha. East Asian jedhamu. Fakkii kana ilaalle the first one is Africa, the second one is Europe, the third one is East Asia. East Asiaadha. Isaan kana maal agarsiisa? Dhalli namaa sababa pressure environmentiitiin jijjiirama akka fiizikaaliin isaa jijjiirama akka dhufe garaagarummaan kun kan inni dhufe maaliif sababa jijjiirama jijjiirama bakkaatiin kan dhufedha jedhu. However, this classification does not include the Central African pygmies. Pygmy, Bushmeni, Australoid isaan jedhaman kana classification kana keessatti ramadamnedha. It seems that some thousands of years ago the human populations or races might have been beginning to evolve into separate species, certainly physical, genetical, sababa garaagaraa. Our large brain has intervened into two major ways. This is not much so important on the exam. Akkasuma knowledge if yoo dubbistan malee exam irra waan dhufu miti. So this is all about chapter 4. Don't forget to try to read, especially about 4.1, 4.2 and 4.3 especially. This one is the must exam irratti yeroo baay'ee kan deddeebi'an akkasumas 4.4nis gaaffii muraasni dhufa 4.5 baay'ee gaaffii baay'een dhufu baay'ee gaaffii tokko lama akkasitti dhufa
So betalee keessattuu chaaptarii 4 keessaa 4.1 2 siriirratti xiyyeeffadhaati siriitti dubbisaa iddoon yeroon isin barsiisu qormaatarra dhufuu danda'a jedhee kan dubbadhu sirriitti irra deddeebi'aatii akkasiniif galuutti ilaala. Thank you so much. Miseensa haaraa yoo taatan subscribe godhaa hiriyoota keessaniif qoodaa. Next chaaptarii kan hafe chaaptar 3tti deebinee isa fidnaa. Thank you so much. Jabaadha.